So good evening students. Today we will see the current affairs analysis dated from 14th and 15th Feb 2023. The first article we are going to see is the speaker. So that's a vacancy in deputy speaker post. So central government, that is Lok Sabha, as well as Rajasthan, சில ஸ்டேட்ஸில் ஸோ யூபி நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட். ஜார்க்கண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸில் எல்லாமே வேக்கன்சி இருக்குது. ஸோ வை தேர் வாஸ் அன் வேக்கன்சி அப்படின்றத கொஸ்டின் பண்ணியிருக்காங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் அ கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்ட். ஸோ 1919 Act, when Chelmsford Act was introduced, the 1921 the post of deputy and the speaker category was created. At the time, Central Legislative Assembly ரெண்டு போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணாங்க. தட் இஸ் பிரசிடென்ட். ஸோ இட் வில் பி கால்ட் அஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ் அண்ட் தென் டெபுட்டி பிரசிடென்ட். இது ஹிஸ்ட்ரி வாட் ஐ எம் டாக்கிங். அதே இது 1947 பிறகு 1921 two persons are appointed, one from Britain, another from the English person, that is Frederick White அப்படின்றது பிரசிடென்ட் ஆகும். டெபுட்டி பிரசிடென்ட் ஆக சச்சிதானந்த் சின்ஹா was appointed by the Governor General of India. இங்கே வந்து ஃபெட்ரிக் வைட். 1947 பிறகு வி மால்வநகர். So Mavalangar. The another person is Anandasaniam Iyengar. As the speaker, அப்புறம் டெபுட்டி ஸ்பீக்கர். ஸோ 1947 பிறகு. So this is about the origination, history of the constitution. So origination of the speaker and deputy speaker post. Constitution பொறுத்த வரைக்கும் we having article 93 for Lok Sabha and State Legislative Assembly 178. It talks about there should be a speaker and deputy speaker of the house. ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளினா ரெண்டு பேரும் இருக்கணும். அது மாதிரி இங்கேயும் லோக்சபா அப்படின்னா அண்டர் ஆர்டிகிள் 93 தெர் இஸ் நோ செப்பரேட் ஆர்டிகிள். ஸோ ஸ்பீக்கர் எலெக்ட் பண்ண உடனே டெபுட்டி ஸ்பீக்கர் எடுக்கணும் அப்படின்றது இட்ஸ் அ கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்ட். ஸோ எலெக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்பீக்கர் இஸ் அப்பாயிண்டட் ஃப்ரம் தி மெம்பர் ஆஃப் தி ஹவுஸ். இப்போ லோக்சபா எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ சென்ட்ரல்லையும் வேக்கன்சியாக தான் இருக்குது. அந்த ஹவுஸில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் தான் ஸ்பீக்கர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அதே சேம் டைம் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் வந்து அங்கே இருந்தால் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ சேம் ஆஃப்டர் த ஓத் ஃபஸ்ட் செஷனில் பார்லிமெண்ட்டோட ஃபஸ்ட் செஷன் ஆஃப்டர் தி எலெக்ஷன், லோக்சபாவோட ஃபஸ்ட் செஷனில் ஸ்பீக்கர் வில் பி எலெக்டட், அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பிறகு செகண்ட் செஷன் ஜெனரலி டெபுட்டி ஸ்பீக்கர் வில் பி அப்பாயிண்டட். ஸோ அது வேக்கன்சியில் இருக்குது அப்படின்றது தான் எங்கள் கொஸ்டின். ஸோ இந்த எலெக்ஷன் வந்து டெபுட்டி ஸ்பீக்கரும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ்லேருந்து தான் எடுப்பாங்க. ஸோ ஆல் தி தென் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஓட் அண்ட் தென் டேர்ம்ஸ் ஆஃபீஸ். ஸோ லோக்சபா கண்டினியூ ஆகிற வரைக்கும் he or she will continue the post, same like speaker. லோக்சபா கலைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த மெம்பர்ஷிப் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ 5 years tenure, generally 5 years. ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணப்படலாம். தென் if it is to exist from the membership, ஸோ மெம்பர்ஷிப்லேருந்து அவர் வந்து ஸ்டாப் மெம்பர்ஷிப் கேன்சல் பண்ணப்பட்டாலோ, if he resigns the membership of the லோக்சபா, then automatically he will lose the post. இது டெபுட்டி ஸ்பீக்கர் சொல்லிட்டு ஸ்பீக்கரும் அதே மாதிரி தான். ஸோ இஃப் he choose to exist, இல்லைனா டெபுட்டி ஸ்பீக்கர் அப்படின்ற போஸ்ட்லேருந்து if he resigns from the post, and he can be removed from the post also by voting
in the Lok Sabha, all the then members of the house. Same like state legislative assembly, other procedure, all the then members. So effective majority in the Lok Sabha, then he can be removed from the post. 14 days prior notice கொடுக்கணும். That is must. அப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இவரோட பதவி என்ன அப்படின்னா, இவரோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஸ்பீக்கர் இருக்கார் அப்படின்னா, there is no vacancy in speaker, then he will be treated as a member of the house. எப்போ ஸ்பீக்கர் இல்லையோ he will act as the speaker of the house. ஸோ ஸ்பீக்கருக்கு இருக்கக்கூடிய அதே ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்கும், டெபுட்டி ஸ்பீக்கராக இவர் ஆக்ட் பண்ணுவார். ஸோ ஸ்பீக்கருக்கு இருக்கக்கூடிய அதே பவர் இவருக்கு இருக்கும். ஸோ when voting எக்ஸெட்ரா. நார்மலாக ஜெனரலாக ஸ்பீக்கரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பில்ஸுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸில் ஓட் பண்ண மாட்டாங்க, டை சுச்சுவேஷன் வரும்போது தான் ஓட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் டெபுட்டி ஸ்பீக்கரை பொறுத்த வரைக்கும் when speaker is there, he will be treated as a same person, common member-ஆக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ he can vote in the first instance. That's the difference. அப்புறம் ஸ்பீக்கர் வந்து எதாவது கமிட்டியில் அப்பாயின்ட் பண்ணப்படுறாங்க, பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டிஸ் இருக்குது, எதாவது கமிட்டியில் அப்பாயின்ட் பண்ணால் he or she will act as the ex officio chairman of the committee. அதே மாதிரி டெபுட்டி ஸ்பீக்கருக்கும் அதே ப்ரிவிலேஜ் இருக்குது. ஸோ he will also act as the ex officio chairman if he is appointed any committee if he is appointed, then he will act as the ex officio chairman of the committee. இது தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்புறம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 3 days அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் வந்து ஓத் அண்ட் அஃபர்மேஷன் பண்ணதுக்கு பிறகு 3வது நாள் அப்படின்னா செகண்ட் செஷன் ஆஃப் தி பார்லமெண்ட் ஹவுஸ். ஸோ he need to be appointed. ஸோ அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படலை அப்படின்றது எங்கள் கொஸ்டின். ஸோ that's all. hope everything discussed. ஸோ இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட நம்ம லோக்சபாவில் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் கிடையாது, டெபுட்டி ஸ்பீக்கர் வேகன்சியில் இருக்குது. அதே மாதிரி ஸ்டேட்ஸில் ஸோ உத்தரகாண்ட், மத்திய பிரதேஷ், ராஜஸ்தான், உத்தரப்பிரதேஷ், ஜார்க்கண்ட் இந்த ஸ்டேட்ஸில் எல்லாமே வந்து வேகன்சியில் இருக்குது. அப்படின்றதுனால சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கொஸ்டின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ they need to answer now. That's all about this article. Now we will move on to the next article. So the next article related to the Geo Heritage Sites. Sites and Geo Relics Preservation Bill of 2022. So இந்த பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் Geo Heritage Sites வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக so this was launched. So Geo Heritage Sites அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது we need to see. ஸோ ஜியோ ஹெரிட்டேஜ் அப்படின்னா ஜியாலஜிக்கல் ஒரிஜின். ஸோ ஜியாலஜிக்கல் ஒரிஜின் சைட்ஸ், தட் இஸ் ராக்ஸ். ஸோ இதில் ஹெரிட்டேஜாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யூ பீப்புள் கேன் டேக், தட் இஸ் ஃபாசில்ஸ் எடுத்துக்கலாம், செடிமெண்ட்ரி இருக்கக்கூடிய எவிடன்சஸ் கேன் பி டேக்கன், அண்ட் தென் நேச்சுரல், தட் இஸ் எக்ஸோ அண்ட் எண்டோஜெனட்டிக் ப்ராசஸில் உருவாகக்கூடியது. ஸோ இது எல்லாமே கன்சர்வேஷன். ஸோ ஸ்டாலக்மைட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், லைக் ஃபாசில்ஸ் எடுத்துக்கலாம், அண்ட் தென் செடிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய படிமங்கள். ஸோ அது வந்து ஹெரிட்டேஜ் ரொம்ப ஓல்டு அப்படின்னா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இட் கேன் பி நோட்டிஃபைட். அண்ட் ஜியோ ரிலீக்ஸ் அப்படின்னா சாம்பிள்ஸ் கலெக்டட் ஃப்ரம் திஸ் ஏரியா, சாம்பிள்ஸ். ஸோ இதை இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா GSI, ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா. ஸோ எஸ்டர்டே ஆல்சோ வி ஹவ் சீன் 1851 இட் வாஸ் கிரியேட்டட். இட் ஹெட் குவார்ட்டர்ட் இன் கொல்கட்டா. ஸோ எதுக்கு உருவாக்குறாங்கன்னு சொன்னேன், கோல் வந்து ரயில்வேக்கு தேவை. அப்போ ரயில்வே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க பிரிட்டிஷர்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த கோல் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் இன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைன்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கீழே வருது, மைன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ். ஸோ அந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வருது. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ என்ன இந்த ஆக்டில் என்ன இது, ஸோ இட்ஸ் அ பில், இட்ஸ் நாட் அன் ஆக்ட் ஸ்டில். அப்போது இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரொவிஷன்ஸில் GSIக்கு வந்து அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எந்த இடத்தையும் ஜியாலஜிக்கல் ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸாக இந்தியாவில் அனௌன்ஸ் பண்ணக்கூடிய அத்தாரிட்டி இஸ் கிவன் டு GSI, ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா. அப்புறம் பொசஷன் ஆஃப் ரிலிக்ஸ், அது ப்ரைவேட் கிட்ட இருந்தாலும் சரி, ஒரு லேண்ட் இருக்குது, அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா வந்து
ப்ரைவேட் கிட்ட இருந்தாலும் அதை வந்து ஜியாலஜிக்கல் ஹெரிட்டேஜ் பொசிஷனை அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸாக, பொசிஷன் ஆஃப் ரிலீக்ஸ் அப்படின்ற அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான அத்தாரிட்டியும் ஜிஎஸ்ஐ கிட்ட இருக்குது. அதை பொசிஷன் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் ப்ராஹிபிட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் 100 meters. ஸோ இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணக்கூடிய அத்தாரிட்டியை வந்து தடுக்க முடியும். அப்புறம் 5 lakh வரைக்கும் ஃபைன் அண்ட் இம்ப்ரிசன்மெண்ட், 10 years imprisonment also. Imprisonment can also be announced by the GSI. So it was greatly criticized because GSI was given such powers. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் தான் ஜியாலஜிக்கல் ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் அப்படின்னா எதனால் நம்ம கன்சர்வேஷன் பண்ணுறோம். இப்போது லோனார் லேக் இன் மகாராஷ்டிரா, அது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் ஒரு மேகாலயாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேவ் சைட்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன், அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து லோனார் லேக் வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து எரிகற்கள் மேலேருந்து விழுந்து அதன் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு லேக். இன்றைக்கும் அதை நீங்கள் ஸோ இஃப் யூ நோட்டீஸ் தென் இமேஜஸில் நீங்கள் பார்க்க முடியும், இல்லைன்னா நேராக போய் கூட நீங்கள் விசிட் பண்ண. ஸோ ஜியோ ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸை அது அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ வேர்ல்ட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் அண்ட் நேச்சர், இது யுனெஸ்கோவோட கன்வென்ஷன். ஸோ இந்தியா இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் கன்வென்ஷன். ஸோ லைக் இந்த கன்வென்ஷனை பொறுத்தவரைக்கும் ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு we need to make necessary steps. அதன் அடிப்படையில் தான் இது பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் IUCNல we are the part. So that's the reason we are making lot of protection. ஸோ அதுக்கான மெஷர்ஸ் நம்ம எடுத்துருக்கோம் கன்சர்வேஷன் பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் ஜியோ டைவர்சிஃபிகேஷன் ஹெரிட்டேஜ் IUCNோட பார்ட். 2015 they made a like agreements. ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜியாலஜிக்கல் ஹெரிட்டேஜ் சைட், தட் இஸ் ஐஸ் ஏரியா, கிளேஷியர்ஸ் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள், அதான் ஐஸ் கேப்ஸ் ஏரியா, டெசர்ட், ஓல்டஸ்ட் மவுண்டன்ஸ், ஆரவல்லி எக்ஸெட்ரா. ஸோ இதெல்லாமே ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்படணும் அப்படின்றது நம்ம இதில் சைன் பண்ணியிருக்கோம். அதனால தான் we are making steps to protect. இந்தியாவை பொறுத்தவரைக்கும் we having 32 sites of geological heritage sites. ஸோ இதுவும் வந்து important. So that's all. The next article வந்து ChatGPT, again in news. ஸோ ChatGPTனா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஹியூமன் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு பதில் தரக்கூடியது. இதை வந்து வாட்ஸ்அப் கேட்டகரியில் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத ஜென்ரேட் பண்ணிடுறேன் சேட்போட் கேட்டகரியில். ஸோ இப்போது ஒரு ஸ்கீமை பற்றி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு வந்து ஸோ எப்படி ஃபைல் பண்ணுறது, இந்த மாதிரியான டேட்டாஸ் வந்து ஸோ வேர் டு கெட் தி ஃபண்ட், அப்போ அந்த ரூரல் பீப்புளுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இட் வில் கிரியேட், தட்ஸ் ரீசன் இட் வாஸ் லைக் அவங்க வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல சேட்போட் லிங்க்டு வித் ChatGPT, வாட்ஸ்அப் பேஸில் கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறது. சரியா? ஹெல்த் கேரில், எஜுகேஷன், அக்ரிகல்ச்சரல், கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எக்ஸெட்ரா கேன் பி இன்ட்ரடியூஸ். அது மட்டும் இல்லை பேங்கிங்கில் என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு, ஹெல்த் கேரில் ஆக்சஸ் கிடைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். Day before yesterday I published an Instagram article, Bhashini Mission. அந்த மிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் மிஷன் டு கிரியேட் இன் ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ். இப்போ தமிழில் அப்படின்னா தமிழில் வந்து நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸுக்கு ஆன்சர் பண்ணோம். இப்போது கூகுளில் ஹவ் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் மீனிங், அப்போ அதில் ப்ரொனன்சியேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கும், தமிழ் மீனிங்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ அந்த ரீஜனல் லாங்குவேஜஸில் கொடுக்கறதுக்கான ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ் ChatGPTயில் கொண்டு வராங்க, லிங்க் பண்ணி கொண்டு வராங்க. தட்ஸ் ஆல். ஸோ என்ன குவரிஸும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட். So that's all about this article. Now we will move on to the next article. The next article, Bimaru. So Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, UP. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரீட்ஸை வந்து பிமாரு அப்படின்ற ஹிந்தி வேர்டில் காயின் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்லி. பிமாரு அப்படின்னா லைக் வெரி புவர் ஸ்டேட்டஸில் இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் இண்டிகேட்டர்ஸில் வெரி புவர், பேக்வேர்ட், சிக்லி அப்படின்னு பேர் ஹிந்தியோட மீனிங். பிமாரு அப்படின்ற வேர்டோட மீனிங். அந்த அப்ரிவேஷன்ஸில் வி ஆர் காலிங் பீகார், MP, Rajasthan, UP as a backward states.
ப்ரொடக்ஷன் கேட்டகரியில், ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டியிலையாக இருக்கட்டும், பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனில் இருக்கணும். பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் அங்கே ஃபெயிலியர் ஆகுது, மொர்டாலிட்டி ரேட் இஸ் ஹை, illiteracy is very high, and then fertility rate also very high, social inequality. ஸோ நம்ம இப்போ டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் 2.1 வந்துட்டோம், லைக் கண்டெயின் பண்ணிட்டோம். ஆனால் நிறைய ஸ்டேட்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரேட்டை விட ரொம்ப கீழே இருக்காங்க. ஆனால் பாப்புலேட்டட் ஸ்டேட்ஸ் லைக் திஸ், அதனால தான் 2.1 மெயின்டைன் ஆகுறோம் இன்னைக்கு, சரியா? ஸோ இட்ஸ் அ பேர்ட் திங். ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேட்ஸ் வந்து அதிகமான எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகுது, ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேட்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் ராங். அது வந்து சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸை வந்து பாதிக்கும். டேக்ஸ் பேயபிள் மெஷர்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுக்கிறோம், அவங்களுக்கு அதிகமான ஃபண்டிங் கேட்டகரியில் கொடுக்குறாங்க ஃபினான்ஸ் கமிஷன். தென் பீமாரோவை பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் பாப்புலேஷனில், இந்த ஸ்டேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் பாப்புலேஷனில் 41% ஸ்டேட்ஸ், 41% டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஆஃப் இந்தியா 2001 சென்சஸ் அடிப்படையில். 2026 சென்சஸ் அடிப்படையில் இட் வில் கோ டு 43. Yes, 43.5%. 2026 சென்சஸ் அடிப்படையில், சரியா? 2022 சென்சஸ் இல்லை, அந்த ஏரியாவில் இட் வில் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸோ பீமாரோ அப்படின்னா எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் வரும் அப்படின்றது, ஸோ இட்ஸ் அ பேக்வேர்ட்னஸை சொல்லக்கூடிய வேர்டு. இது சிக்லி ஏரியா, ஹிந்தி வேர்டு இது. ஸோ அதை இது கூட ரிலேட் பண்ணுறாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ எதனால் ரிலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இங்கே பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ரொம்ப அதிகம், illiteracy ரொம்ப அதிகம், மொர்டாலிட்டி அதிகம், ஹெல்த் கேர் ஆக்சஸ் கிடையாது, பேங்கிங் ஆக்சஸ் கிடையாது, லிட்ரஸி ரேட் ரொம்ப கம்மி. அப்போ எஜுகேஷனல் ஆக்சஸ் இஸ் நாட் தேர், ஃபினான்ஷியல் எம்பவர்மெண்ட் இல்லை, ஸோ அவேர்னஸ் கிடையாது பீப்புளுக்கு. ஸோ பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகிறது இட் வில் அஃபெக்ட் தி ஸ்டேட்ஸ், இதோட ஸ்டேட்டஸ் எக்கனாமிக் ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. அப்படின்னால தான் இது பீமாரோ அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. தட்ஸ் ஆல். So the next article related to the World Meteorological Organization ஓட report. The report recently released. அதில் வந்து மும்பை, டாக்கா, அப்புறம் லண்டன், நியூயார்க் போன்ற கோஸ்டல் சிட்டிஸ் சீ லெவலு கடல் அளவுனால அஃபெக்ட் ஆக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 2-3 meters வந்து கடல் அளவு உயர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது, சரியா? ஸோ யூ கேன் see the figure. 0.20 meters குளோபல் sea level ரைஸ் ஆகிருக்கு 2018 வரைக்கும். இப்போ இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 1.5 millimeters வந்து உயர்ந்திருக்கு. எதுலேருந்து எது வரைக்கும்னா 1901 1971 டைம் பீரியட், 2006 டைம் பீரியட் வரைக்கும், அதுக்கு இடப்பட்ட பகுதி. அதிலிருந்து 3.7 millimeters, தட் இஸ் ஃப்ரம் 2018 வரைக்கும். 2022 டைம் பீரியடில் இட் ரைஸ் டு 4.5 millimeters. ஆவரேஜாக சி லெவல் ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அதுக்கான ரீசன்ஸ் பீப்புள் நோ தட் இஸ் தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன். ஸோ அது ஆல்ரெடி சால்ட்டு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கடல் பரப்பு, ஸோ ஹீட் ஆகுறது ரொம்ப ஈஸி. இதனால கடல் வந்து உங்களுக்கு மாலிகுல்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறதுனால கடல் அளவு வந்து, ஸோ வாட்டர் வில் பிகம் மோர் லைட்டர் அண்ட் அதோட டென்சிட்டி கம்மியாகும். அப்புறம் அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அது அதிகமாக கோஸ்டல் ஏரியாவை அரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் தென் ஐஸ் லாஸ் ஃப்ரம் தி கிளேஷியர்ஸ் 22%. அது மாதிரி ஐஸ் ஷீட்ஸ் வந்து லாஸ் ஆகிற 20%. ஆர்டிக் போன்ற ஏரியாவில் அது மாதிரி சேஞ்சஸ் இன் தி வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் அது வந்து 8% சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே வந்து அதோனா நம்ம ஐலண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது. இப்போது டெசர்ட் கண்ட்ரிஸ், தட் இஸ் வெஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ்லாம் ஐலண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ண, ஆர்டிஃபிஷியல் ஐலண்ட்ஸ் உள்ளே போய் ஏதாச்சும் பண்ணுறாங்க, ஏதாச்சும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அதனால ஸ்டோரேஜ் லெவலும் அஃபெக்ட் ஆகும், வாட்டர் இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி. ஸோ இது வந்து ரிஸ்க் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இது நெக்ஸ்ட் 2000 இயர்ஸில் 1.5 degree செல்சியஸ் ஹீட்டை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா 2-3 meters உயர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதே இது 2 degree செல்சியஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் ரைஸ் டு 2-6 meters த நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் இயர்ஸில். அது மாதிரி 5 degree செல்சியஸ் வார்மிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் கோ டு 19-22 meters கடல் அளவு உயர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ ஐசஸ் எல்லாமே மெல்ட் ஆயிரும் 5 degree செல்சியஸ் எல்லாம் போயிருச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் வில் பி த ஹையஸ்ட் வார்மிங்காக இருக்கும் அப்படின்றதும் சொல்கிறாங்க.
And then what you people need to know is World Meteorological Organization பத்தி தெரியணும். It's a specialized agency of the United Nations. அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. 193 countries are there. 1950 it was created. Meteorology, அப்புறம் ஆப்ரேஷனல் ஹைட்ரோ, அப்புறம் ஜியோபிசிக்கல் சயின்ஸ், இந்த பர்பஸுக்காக இதெல்லாமே உருவாக்கப்பட்டது. ஸோ தட்ஸ் ஆல். தென் எதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணால் டிசாஸ்டர் ரிடக்ஷன், லைக் ஏவியேஷன் மீட்ரோலஜி, போலார் மவுண்டனஸ், அதுக்கு அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ஆர்டிக்கிள். ஸோ வேர்ல்டு மீட்ரோலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் என்னென்னு படிச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் எனஃப் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். So now we will move to the MCQs. So question number 1. Consider the following statements regarding Sarojini Naidu. So she accompanied Gandhiji to London for the first session of the Roundtable Conference. Statement number 2. She was elected for the first woman president of Indian National Congress in 1925. So in the article I Instagram post panna article. So questions ange irundhu eduthirukken. Which of the statements given above is are correct? Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. So question number 2, with reference to the Quality Council of India, consider the following statements. Statement number 1, it was jointly established by Department for Promotion of Industry and Internal Trade and Indian Industry. Statement number 2, the chairman of this organization is appointed by the President of India. Which are the given statements? Statements given above is are correct. Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. Third question, consider the following statements regarding Article 105 of the Constitution. Statement number 1, it deals with the powers, privileges, etc. of the House of Parliament and of the members and the committees thereof. Statement number 2, the privileges are available only for the members of the Parliament. Which of the statements given above is are correct? Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. Question number 4, with reference to the Geological Survey of India, consider the following statements. Statement number 1, main function of the organization is to update national geoscientific information and mineral resource assessment. Statement number 2, it works under the Ministry of Mines. So which of the statements given above is are correct? Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. Fifth question, with reference to the non-convertible debenture, consider the following statement. Statement number 1, it is a long-term financial instrument which acknowledges a debt obligation towards the issuer. Statement number 2, it gives the higher rates of return compared to convertible debentures. So which of the statements given above is are correct? Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. Okay, the main answer question, the constitutional office of the Deputy Speaker of Lok Sabha is more symbolic of parliamentary democracy than some real authority. Discuss. Now we will see the answers for the previous. Question number 1 or answer. So for 11 to 14. Question number 1 or answer is B.
Second answer is C. Third answer is A. Fourth answer is A. Fifth one answer is C. So that's all. So write your answers for the mains and send to me. Thanks a lot for joining with us.